It is 12 midnight in New York. It is 12 noon in Beijing. It has just gone 6 a.m. in Babane, in the beautiful kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Friday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. I am Linton Gule. Many thanks for joining us. Understand Bongosi tinsuku timfika inyanga nemabasa ngomnyaka wa 2021 langa ke lesi 99 uqalile eminyaka kusele 266 days sewugojele umnyaka wa 2021 kanti ke ngolosihlanu wesi 15 kulomnyaka lo setulo bongosi nginivusele nisembe siniphilile kuphina kuphila nibukele khona umsakazo Eswatini TV kanti ke singena lo mhlanje liviki selephetha sethemba ukuthi bekulivikileni lelihle info lesimangaliso bongosi kanti ke ndzaba le-status tibuke namhla ekseni kunemfundisi la mfundisi Thwala ubhaleke incwadi indzaba yemaphupho ngathemba sikude umuntu ongaphuphi wonke umuntu nakalele uyaphupha probably angasho sikude lo ngaphuphi incekhwala bangaphuphi sitawuva ngayo umfundisi ukuthi khona indaba bangaphuphi nemehluko yokuphupha nekubhutsa nekuhema ngoba labanye abantu khanza sinabalele bekusesikuthiwa banenyongo utabeke asikhulumisa ngale ncwadi la ibhalile nekuthenini ingabe how can you understand lawo maphupho lesiba nawo ngoba kuyavela lokho ukuthi lesinye isikhathi uNkulunkulu lomzala wethu insuka yakhuluma nabantu bakhe ngemaphupho nangembono kusiba yavela sina Sathane naye uyawaletha lamanye amaphupho nebantu ke lesiphila nabo emhlabeni bayawaletha emaphupho lasedeni khona njani ke lokubona ukuthi leli ke liqhamuka kulomzala wethu insuku lona ke sengisathane lona ke abantu basemhlabeni ncekhwala bafuna kungivimba khona utabeke sinayi namhla ekseni akabanqa insimbi yesithuva bongosi sitangena emathunjini alenzaba leyo la ibhalile azama ke kusita emaswati kuseni we need to understand emaphupho lesiwaphupha kona silele kanti ke sitabese sathi buka nesimo sawo umkhuhlane iCovid-19 emhlabeni njengoba siliphetha ke leliviki Monday to Friday namhla Steve WHO ukuthi uthini emavela fakhathi live leMelika libheke ukuthi ngenyanga yaMay libe liqala ukuthi bamla abadzala sebangagoma khona lapha even leMelika kanti ke nenzaba umjovo Oxford AstraZeneca nakulamanye amave emhlaba sayithinza nakhona live leNdiya selicele uhulumende ekuthenini alingedele imali inaba labakha ona lomjovo weOxford AstraZeneca kuze kuthenini baqhubeke nekwakha lomunye leminye imijovo njengoba sikhula sidinga semjovo khona lapha eveni leIndia sabuka ke njoba itolo bebahlangene baholi labasithupha bakaSadak labangaphansi kweliphiko lokuphepha kaSadak bahlangene eMozambique njoba kuyachubeka kulwa lokukhona lapha eCapo Delgado enyakatho nesifundza sase Mozambique yabikwa nje kuselangeni la itolo kunebantu labangu12 lekholakala ukuthi abasibo base Mozambique bekuhamba lebatholakele bajutshwe tinhloko ngeIslamist group sitawuthola ke icommunique ukuthi baholi bavumelene ngani kulowo mhlangano loyo lebe bawubambile elangeni la itolo bongothi 4 minutes after 6 tabathola ke market nasibuya sasanza indzaba eqala telo mhla ekseni bese ke siyangena ke kuyinkulumo yethu sitaba nayo Apostle Thwala ngenzaba yemaphupho. You are watching the Friday edition of Kusile Breakfast Show. Good morning wherever you are in the kingdom. Sanibonani masadla mahle libito lami ngumthanazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm gonna start doing the
Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break, and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Ukakhathi imbi yokucedza i-HIV kanye namalale fever. Kubika Sibusiso Ngubane anambo Nwadube kaqoma indaba kalavumisa Ndizabente Eswatini TV ngiLinkedIn kule nambo Nwadube Stemba bani. Mukele yanguvusele ngwamukele Ndzabente ekuqala talo mhla eksene ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn kule. Selo semhlaba ingonyama inkosi iMswati wesithathu sisike budlelwane lobukhona emkhathini kweleve leSwatini neRepublic of Italy budazuza lamave lamabili ekuthuthukiseni iminotho lentengantengako ngenza imkhuhlane weCovid-19. Ngonyama emhlaba beyiphefumula esigodlweni kalozitha ngesikhathi loncisile live leItaly atawethula incwadi tebuncusa kuyo ingonyama. His Excellency Gianni Bardini ufike esigodlweni kalozitha kutakwethula incwadi takhe tebuncusa engwenyameni inkosi iMswati wesithathu ekubeni mengameli wakhe amtfume ukuthi etekutawuncusela live leItaly eveni leSwatini. Budlelwane emkhathini kwalamavela amabili bunemiphumela lemihle ngephansi kwetinhlangothi letehlukene. Ngeminyaka wa 2017 lamave asayina sivumelwano sekuqinisekisa ukuthi imbandzakanya kwawo kuvikela imvelo. Kuleso sivumelwane kunemitselela lemihle njengoba kube nemisebenzi lebeyimpumelelo lesekuyisiwe. Lemisebenzi yi-energy requalification esibhedlela sakahayindi kamanzini kanye neluhlangothi lwemshina wekusheshe kubonakala tehlakalo letingahle tendeke nesimo selitulu. Sekethula inkulumo yakhe Mbasada unikete isiqiniseko ukuthi sewuvele ukulungele kusebenzisana na uhulumende welive leSwatini kude kutawuzuza omabili lamave. Your Majesty, may I please present Ambassador Designate of the Republic of Italy. Your Majesty, please. I'm deeply honored to represent Italy in this wonderful country, so rich in history, traditions, and natural beauty. Our two countries are united by bonds of friendship, cooperation, and mutual respect. More in general, we look forward to any initiatives to promote the presence of Italian companies and investors in Eswatini. Italy is one of the most important manufacturing economies in Europe and in the world,
excelling also in engineering, construction, infrastructure and mechanics. Silo inkosi Mswati wesithathu sesiphefumulela umhlaba sithe buhlobo emkhathini kwelive leSwatini nele Italy sebuhambe umgamlo omuthe njengoba sebuneminyaka leminengi baqala. Imbubo yemhlaba ithe njengoba live leItaly selibalelwa kumave lathuthukile kunengi lokutawuzuzwa live leSwatini. We are of course looking forward that now that you have been appointed, we can look at other things that we can develop as two partners and so on. There are a lot of areas of cooperation which I think we need to improve. But of course, we are grateful of the ones which your country has already contributed. We are very much grateful of that. We do know that Italy is one of the countries which has reached the standard of being a first world country. And we are still in the process of trying to reach that goal. And of course, they say to invent a new wheel, it's not necessary. So countries like yours could share a lot of experience and ideas as to how your country has been able to reach that goal of first world, so that we too here in Eswatini can also reach that position. Lamave ahlanganiswa kuvana kubumbana kanye nekubambisana nenhlonipho etindzabeni kubika Pholile Maziya anathabiso Dlamini esigodlweni kaLozitha. Mengameli welive leBotswana His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi usukele kuleli ke itolo walibhekisa iveni leMozambique lapho abeyongenela khona umhlangano weSADC Troika lohloseke kucetha kulolu khona enyakatho nelive leMozambique. Kanti ke ufika uhamba nje iveni ngenzela ke kufika kwakhe kutawugcina isabulelana lobukhona emkhathini kwelive leSwatini nelive leBotswana. Good morning again. Good morning. Ekubeni efike eveni laseSwatini mengameli welive leRepublic of Botswana His Excellency Mokgweetsi Masisi seusukile kuleli. Mengameli usukele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Mengameli abekuleli kutawugcinisa nekundlondlobalisa budlelwane emkhathini kwelive laseSwatini neleBotswana. Asekuleli mengameli uhlangene nesilo inkosi Mswati wesithathu baba netingqoqote kubuketa emasu ekuthuthukisa lamave lamabili nemasu ekubuka ukuthi tinkinga letibangwe umkhuhlane weCovid-19 kungaliwa njani nato. His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi asekuleli uphindze wavusela indlovukazi Mhlekazi. Kutawuvalelisa mengameli esikhumulweni setindiza bekunalo sabambe isikhundla sekuba ngundvunankhulu imphunga Themba Masuku nendvuna yetangephandle nekubambisana nalamanye emave Thuli Dladla. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport. Induna yeteklima Jabulane Mabuza ithi ke kusifiso selitiko ukuthi ke live leSwatini salelicala kukhicida emakhowa liwathengisele lamanye amave emhlaba. Induna ke ithi litiko liyachubeka nokukhuthaza abalimi ukuthi balime emakhowa njengoba kwanyalo lokukhicitwa ngibo balimi bemakhowa kulishumi nakubili ekhulwini. Induna ke ikuvetele ngesikhathi ihlangene nabo somabhizinisi labasuka eNingizimu Afrika labetele kutawuniketa usito litiko leteklima ngetindzaba tekukhicida emakhowa. Litiko letekulima livakashelwe bosomabhizinisi labasebentela eNingizimu Afrika kodwa labasuka eveni leTaiwan kutawubonisana ngemsebenzi wekulima emakhowa lekungumsebenzi litiko lelawucala ngeminyaka wa1998. Kusukela kulowo mnyaka miningi imetamo litiko leliendako
kukhuthaza abalimi ukuthi balime emakhowa njengaloku bange-46 abalimi labalima emakhowa lapha eveni kanye nalabangu-150 labakhombisa intshisekelo yokuwakhicita. Ngalesine labo professor labasuka eNingizimu Afrika bavakashele eMalkans Research Center kuyobuka lapho balimi baceceshelwa khona kanye netinhlobo temakhowa labawalimako. Indvuna yetekulima Jabulani Mabuza ithi konyalo lokukhicitwa abalimi bemakhowa ku12 ekhulwini. Sifisile ke silitiko ukuthi le project ye mushroom ikhule nje sibili isuke kuba ku small scale igcine seyiku commercial value chain la khona sekuvele nje kuyibusiness lecishe isezingeni lelisetulu kube nje la ititolo even laseSwatini ngabe vele sengema mushroom la ngaladliwako labuya kubalimi bala ekhaya eSwatini enasikabuke lokho kuphela sifiswa ukuthi ikhule igcine ifika ezingeni la khona singa exporter khona. Sihlalo wenhlangano ePhilani Maswati Charity Organization Lutho Dlamini uthi bayinhlangano yakaPhilani baneshisekelo yokusebenzisana nelitiko kulomsebenzi bekukhicitwa kwamakhowa ekakhulu etindzaweni letemakhaya. Le project yemakhowa leyibukeka incalela kangwane kunelithuba lekuthi singayenda ibe lemakhaya icashe amaswati labaningi ekakhulukazi laba labasebenzi. Sibonga nje kakhulu uMinister Thabena Sikhathi amlalele nomprofessor lobuye eTaiwan lobuye eCape Town ukuthi amncenga ukuthi akabuye kangwane steward sile project siyikhulisa. Sine interest ke thina ikakhulukazi from inhlangano yakaPhilani sinemali lesayiphiwa bakaKhadesa kasadakhe kwanemakhowa. So lokho nje kuyasita kusizawugcina sisita live lonke nabe induna iyasibambisa. Etindzabeni kubuye lungelele emakagula nambongwa Dube Mbabane. Indvuna yethu yasekhaya umthandankosi Lindiwe sekhuthathe amabandla lamasha latawusebenza ndzabade bakhoseli kuthi-ke aqinisekise ukuthi live leSwatini liba nemigomo leqinile nalevumela inhlalakahle bakhoseli. Indvuna ikusho lokhu emhlanganweni nemalunga emabandla iNational Refugee Advisory Committee neNational Refugee Appeals Board. Indvuna yelitiko letasekhaya umfanenkosi Lindiwe lebe ikhuluma emcimbini wewetfula ngalokusemthethweni emabandla lamabili linye lawo lelitawusebenta kunika teluleko ngetindzaba tebakhoseli lapha eveni iNational Refugee Advisory Committee kanye nelibandla lelitawubuka ticelo tebakhoseli letendluliselwe iNational Refugee Appeals Board ivakalise kutfokota kwayo ngekucala kwekusebenta kwalamabandla lamabili. Indvuna ikubeke ngalokusobala ukuthi uhulumende wembube utimisele ukuthi live leSwatini libalelwe kumave layisebenta ngetikhandla indzaba yicedza inkinga yekuthi bantfu babebete buve statelessness kanye nenhlalakahle yebakhoseli. Indvuna ichazele emalunga alamabandla ukuthi leSwatini lasayina imithetfo yakamhlaba lephocelela live ukuthi liyisebente ngetandla totimbili indzaba yebakhoseli kanye nendzaba yebantfu labangenabuve kanye nebantfu lababuya ikakhulu kulamanye emave e-Afrika labadzinge lusito ngandlela tsite kuleSwatini. Le mithetfo ifaka ekhatsi i-Global Compact on Refugees kanye ne-Kampala Convention on the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa. Indvuna ivetile ukuthi leSwatini selihambe umgamu loncomekako ekusebenteni tindzaba tekucedza inkinga yebantfu labete buve. Indvuna ibuye yabonga inhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tebakhoseli i-United Nations High Commission for Refugees ngekusebenzisana nelive leSwatini ekusebenteni tindzaba tebakhoseli. Indvuna ikhuthathela amabandla lamasha ukuthi yatisebente ngekutimisela tindzaba tebakhoseli ngekwemtsetfo we-Refugees Act wakuleli kanye nangekwetimiso letingumkhombandlela wekusebenta tindzaba tebakhoseli. Indvuna yetsembisile kutsi luphiko lwasetiko lolubuke tindzaba tebakhoseli lutawusebenta ngekutikhandla kute kube nemininingwane lephelele ngebakhoseli kuleli. Kubikahlengiwe Ndlovu ngisembabane. Live laseSwatini seliniketwe imali endlulako etikitsini letimbili nengcenye 2.7 million emalangeni live leFrance. Lokuyimali ke letawucinisa kufundwa kwesifundo seFrench etikoleni letincane kuya ke kumakolishi kuleli.
Le mali yethulwe ngalokusemthethweni ngolwenxusele live leFrance Eswatini David Izzo kanti ke emukelo induna yetemfundo Lady Howard. Le mali lengu 150,000 euros noma 2.7 million emalangeni nayibuyiswa emalini yakuleli live leSwatini linikwe ekubeni litiko letemfundo nekuceceshwa ikakhulu liphiko lolubuka isifundvo seFrench lifake isicelo esikhwameni selive laseFrance iFond Solidaire de Priorité Innovante ngelulwimi lwesiFrench lesavulelwa emave emhlaba lafise kutfutfukisa lolu lwimi. LeSwatini kude liyithole le mali likhethwe emaveni lamanyenti labe fake ticelo kanti naketfula lesipho mbasata welive leFrance David Izzo ulitvumisile live leSwatini ngekufaka sicelo lesinika sitfombe lesibanti kutsi lesifundvo seFrench kanye nabothishela labasifundzisako batawusitfutfukisa njani uma live linikwa le mali. They wrote a proposal that was submitted to the French Ministry of Europe and Foreign Affairs last November. It's not a long time ago, only November. And we had the pleasure to hear of its approval in March 2021, just a few days ago. And I'm here, Minister, to confirm with great excitement that this project has been approved with a budget of 150,000 euro, which is approximately 2.7 million emalangeni. I would like to congratulate your French department, Minister, for their hard work in ensuring that the proposal is well articulated to warrant an approval, even though it was the first time that the kingdom sought this kind of assistance. Seyemukela lesipho indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard itvumise budlelwane lobucinile emkhatsini welive leSwatini neleFrance losebuthele titselo letinhle. Lobudlelwane nekubambisana kwalelive kanye naleli laseFrance sekusibambise kakhulu ngoba sesize sinetithelo letikhona letichamuka kubo bona lobudlelwane emkhatsini walamave lamabili. Kokuqala njena sesinabo tisebenti telitiko lesetine masters letikhulu masters degrees le batithole basponsorishwa nguye uhulumende wema-French. Kunabothishela ke bakhona lapha eSwatini nabo base high school nase secondary nabo labathole lithuba lekuhamba bayongetetela lwati eMaputo kuleli office lasemaputo nakhona lapho sibanjiswe ngawo ema-French bese kuthi ke nakulomnyaka lophelile leli office lavula iminyango njengenhlala yenda laniketa eMaswati imifundzate yokufunza eFrance. Umhloli lomkhulu wesifundvo seFrench etiko letemfundvo Annelisa Stoffels lokunguyena adlala inzima lebandi ekubhaleni lesicelo nebaka Alliance Française wethembisile ukuthi le mali itawusebenta ngendlela lefanele. Kulomcimbi imbasada welive leFrance wemukeliswe tipho kanti nalombasada kube khona tipho latetfulako etiko letemfundvo. Kubika Hlengwendlovu nginamuzi Mkhonda Sembabane. Libandla lelukhetho nemincele yetinkundla iBC lathi sake sive ngemhlangano ekufundisa ngelukhetho phecelezi Civic and Voter Education letawubanjwa mhla tilishumi kulesetulu esifundeni sakaHoho inkundla letsinzekako inkundla yaseNdwenjeni kanti ke umphakathi kusemphakathini wakalomshiyo lomhlangano ke utawubanjelwa enkundleni yaseNdwenjeni esifundeni sakaManzini inkundla letsinzekako inkundla yakalamgabi umhlangano utawubanjelwa emphakathi kalamgabi. Kanti ke eshiselweni kusemphakathini iLomfa umhlangano wetwabanjelwa khona kaLomfa umphakathi. Eshiselweni 1 kukumabona bulawe umhlangano utawubanjelwa emphakathini. Le mhlangano ke itawuqhubeka mhla til11 kulesetulu esifundeni sakaManzini. Kanti ke umphakathi utabe uthinseka lapho ngalamgabi. Ngathi ke inkundla kalamgabi bese umphakathi kuba sedudusini. Kanti ke lo mhlangano utawubanjelwa eGushede. Eshiselweni kuse Masanjeni South emphakathini kaDinabanye umphakathi kanti lo mhlangano ke utawubanjelwa ePhumelela Primary School kwaluseni nakaqomindaba ngaphansi kwaleso lesifundza umhlangano utawuqhubeka emiphakathini yawo kanti ke yonke le mhlangano lena etawucala ngensimbi yemfica ekuseni siveke siyatiswa ukuthi kumele sithi phephise kumkhuhlane iCovid-19 simemetelo sikhishwa ngusihlalo welibandla lokhetho nemincele umthana Nkosi Mhlabuhlangene.
Induna yetemchibo waphansi nemandla Peter Bembe sethuleke libandla lebaconzisi lelisha lenkampani yemagesi kuleli Eswatini Electricity Company. Induna ke ichazele libandla ukuthi umsebenzi walo lomkhulu kwenta isiqiniseko sokuthi gesi awuswelakali efeni. Leli bandla leliholwa ngudokotela Phil Mnisi lifaka ekhathi emalunga labewavele akhona kanye nemalunga lamasha. Lamalunga afaka ekhathi lizinyane umfanenkosi Sibahle, Kusile Nzimanze, Thandazile Dlamini, Henry Shongwe, Esawuzwane, Velile Dlamini kanye na Winnie Stewart. Indvuna iniketele libandla insayeya ukuthi ngeminyaka wa 2026 siteshi sekuphehla gezi eLubhuku ngekusebenzisa emalahle sibe sesisebenta ngalokuphelele. Emkhathini wemigomo leninayo kwenta ukuthi gezi angaswelakali even lokho yenta kwenta ngokuthi njengoba nje nyalo sikhuluma nge-energy mix umhlaba wonke live lonke libuke ukuthi akusale kwentiwa i-energy mix kungafunwa ukuthi kubaswe emalahle kuphela ngoba emalahle agulisa loluthwathwasi nathi silivela kangwane siyakwethabela lokho ngiko nje sinema projects lamanyenti lafuna kuphehla gezi ngetindlela leti khonsako njengelanga ngemanti nemoya nenguquta sifuna kumphehla gesi ngato tonke leto ndlela kodwa ke sakwenta lokho siyadzinga ukuthi ngoba lilanga phela likhanyise ebusuku kube nendlela ukuthi singaba naye njani gesi nalilanga selicishile. Sihlalo lomusha waleli bandla dokotela Phil Mnisi uthi batawusebenta ngekutikhandla kwenta isiqiniseko ukuthi umsebenzi labaniketwe wona wekwenta isiqiniseko ukuthi isiteshi sagezi eLubhuku siyasebenta ngeminyaka wa 2026 bayawenda. Mnisi uthi batawuphinze basebentele ukuthi igezi utholakale eveni lonke futhi ukhone kuthengwa nguwonke umuntu. We undertake to work even harder to ensure that the mandate of EEC is fulfilled in the nation. Etindzabeni kubuye lungelele Magagula nambongwa Dube ezulwini. Kutemidlalo umdlali weqembu leMonene Pirates Lizwezwana uthi ke kusifiso sakhe lesikhulu ukuthi ke kule season abe ngumshayi wemagoli ohamba embili kanti ke lokho kutawe kumniketa ke lithuba lelingcono ekuthenini sayangacabanga kuyadlala ngaphandle kwelive nakhona afike abe ngumgadli lohamba embili. Lizwezwane ke lodlala iqembu leMonene Pirates ke uyingcenye abadlali-ke labanele kusasa lelihleke ebholeni yakuleli kulesizini lepheleleke eminyaka 2019-2020 wadlala-ke inzima lenkuluke ekusiteni iqembu lakhe ukuthi lidlale kahle kulesizini lenshaka ya 2020-2021 sewuveleke ushaya amagoli-ke lamabili ngemva-ke kwemidlalo lemithathu. Ezwena ungumdlali uthi cabangela ukuthi bokwendani lasizini ufuna ukuthi keep on pushing ushaya lawo ma-breaks ungayi ukuthi ezwa players sivumelene ngekuthi but wena ufuna udada ukuthi ufuna uhlale ufit as a player because uyadada ukuthi uyayi-soccer player vele this season ngiditshelile ukuthi I need a top goal scorer eziyangiphazamise i-COVID last season this time ngifuna top goal scorer and ngimisele ngekuthi ngento ngokusamandleni zami ukuze ngiyithole. As a young player ngifisile ukuthi nami ngihambe ngigcine ngiphumile ngodlala emaveni ezinami kusifiso sami ukuthi ngifisile nami ukufika emaveni as our players like labanye lesibabukako up forward kithi ukuthi nathi singakhona as young players ukuthi sikhona siphushe ukuthi nathi sifike lapha khona khona. Zwaneke kwanginyalo ukudlalela ikhethelo lesive lema-under 23 kanti-ke ufisile ukuthi umnyaka kungakapheli abasadlalela ikhethelo lesive esihlangu semnikati lubikela umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilindwa Dlamini na Fabrice Msonera kaManzini. Bonke singalete temidlalo sidibamba lapha ke ndzaba de kucala talo mhla ekuseni bathola emarket siyabuya siyachubeka nalo hlelo. Peak time means we are rushing. Don't be in such a rush that you lose your guard.
As you do your banking, remember your safety. Familiarize yourself with your banking tools like deposit slips, proof of payment, and ATM. Don't be tricked into accepting fake proof of payments. Scammers also forward fake mobile phone proof of payments. If someone supposedly overpays you and asks for the refund of the overpayment, confirm first that indeed the money is in your account. Let's bank with caution. Save your bank fraud line number now. This message is brought to you by Eswatini Bankers Association and the Royal Eswatini Police Services. Are they yours? Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Ahamba abe malusi uthenga ngalinye lingi-250 mawuthenga ngalinye. Okay. So avela athenga wona maybe abe ngu5 hawu. Ebaba wakhe lama dispose la ngi5 athi angibekaphi mina. Ngoba kulukhuni lokumondlela umntwana lekhashane la ungaboni khona. Lo nisibopha ngawo thina. Uyangivumela mos ukuthi ngimthathe ngingakakhiphi lemvini. Kuqhumana kwethu akuseyuphela ngoba kunemntwana la mkhathisini. Cha sekwaphela. Ngalelanga athathwa sekwaphela Akase siye makwemntanami. Into ekalichilo kwalokho ukuthi nje kube nemntwana lotalwa ukuthi umfati lo wenzile. Siswati azikuvumi lo. Mina nginika wena imali yemntwana wena wondla abantu ababosisi wakho ngoba kusona nenhlitiyo lenhle. Bamfana banenhlitiyo lenhle. Futhi bona bamfana bangaphana lo libisi ngibona ukuthi akeke uzuba. Nifuna kuyawushada nje batali be bayadi. Noma ngangimtsala sengumtsala kanina. Umtsala ungana Siyavuma siyavuma kwe umntali siyavuma eveni siyavuma kubatali bethu siyavuma nakubo bantwana ukuthi sibatele kulokunye ngekujabula kwethu kulokunye ngaloliphutha sathi nasisibatele sasishaye khona siyababalekela mbukeli alungakugeji loluhlelo ngoba luyashisa luyatheleka masinyane. In order to bring to life and to defeat and overcome the ongoing global pandemic coronavirus, food with a balanced diet plays a vital role. Eswatini TV brings to you a fresh season of Kudla Kwempilo to see how our farmers bring food to the nation, the challenges our farmers are facing in this pandemic, the struggle, the fight, the national lockdown, the intervention from the government to help our local farmers. Watch this first season of Kudla Kwempilo on Eswatini TV. Learn, be advised, and be inspired by local farmers and how they are making great changes in this era of COVID-19. Kudla Kwempilo, food for life. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Cunningham. And Gigi's at the movie store I haven't seen in my life. I came here to say, hello everyone. This is who I am. But let's go. You ain't on my swag radar.
Siyaqhubeka nalo luhlelo njengoba ku-23 minutes before 7 kanti ke bengikuthembisela ukuthi sinasingena ehlelweni ngalethi khasi lethu isitabe esinenqeku la Thwala isendleleni nginqeku ngosi kunencwadi leyibhalile lekhuluma nga the dream world kusemaphupho siwabona njani aqhamuka kulomzala wethu insuku nethi siwa understand kanjani siwa interpret kanjani futhi isendleleni nginqeku ngosi ngoba vela yakuhambe la kuseni indzaba abo traffic epha ke kwanyalo sitawuthula ke umbiko wenhlangano yakamhlaba yetempilo WHO Dr Tedros sitawuva ukuthi ngabe simo sinjani semkhuhlane iCovid-19 emhlabeni wonke jikelele. Good morning, good afternoon and good evening. Tomorrow is World Health Day. COVID-19 has exacerbated inequalities both between and within countries. While we have all undoubtedly been impacted by the pandemic, the poorest and most marginalized have been hit hardest, both in terms of lives and livelihoods lost. In the year ahead, the world needs to make 5 vital changes. First, we need to invest in equitable production and access to COVID-19 rapid tests, oxygen treatments, and vaccines between and within countries. At the start of the year, I made a call for every country to start vaccinating health workers and older people in the first 100 days of 2021. This week will mark the 100th day, and 190 countries and economies have now started vaccination. COVAX itself has already delivered 36 million doses to 86 countries and economies. Supply chains are up and running and health systems primed. Scaling up production and equitable distribution remains the major barrier to ending the acute stage of this pandemic. It is a travesty that in some countries, health workers and those at risk groups remain completely unvaccinated. The effort to achieve vaccine equity will not stop this week. WHO will continue to call on governments to share vaccine doses and fill the $22.1 billion gap in the ACT Accelerator for the equitable distribution of vaccines, rapid tests, and therapeutics. We will also look to find new ways to work with manufacturers to boost overall vaccine production. This month, individuals around the world will also be able to get involved in accelerating vaccine equity via a new fundraising campaign. Developed by the WHO Foundation and a range of partners, the campaign will enable individuals and companies to get one, give one, and close the overall COVID-19 vaccine gap. Further updates will be shared around the launch. Second, there must be a serious investment in primary health care and getting health services to every member of every community. The pandemic has exposed the fragility of our health systems. As essential services were paused, many diseases came roaring back. At least half of the world's population still lacks access to essential health services, and out-of-pocket expenses on health drive almost 100 million people into poverty each year. As countries move forward post-COVID-19, it will be vital to avoid cuts in public spending on health and other social sectors. Such cuts are likely to increase hardship among already disadvantaged groups. They will weaken health system performance, increase health risks, add to fiscal pressure in the future, and undermine development gains. Instead, governments should meet WHO's recommended target of spending an additional 1% of GDP on primary health care,
which is central to improving both equity and efficiency. And they must reduce the global shortfall of 18 million health workers needed to achieve universal health coverage by 2030. Third, prioritize health and social protection. Some countries have already put in place expanded social protection schemes to mitigate the negative impact of the pandemic on poverty, education, nutrition, and overall health. These schemes should be extended until essential services are up and running again. And they must include marginalized groups in planning and implementing future schemes. Fourth, build safe, healthy, and inclusive neighborhoods. City leaders have often been powerful champions for better health, for example, by improving transport systems and water and sanitation facilities. Access to healthy housing in safe neighborhoods is key to achieving health for all. But too often, the lack of basic social services for some communities traps them in a spiral of sickness and insecurity. That must change. Meanwhile, 80% of the world's populations living in extreme poverty are in rural areas where 7 out of 10 people lack access to basic sanitation and water services. So countries must intensify efforts to reach rural communities with health and other basic social services. Finally, data and health information systems must be enhanced. High quality and timely disaggregated data by sex, wealth, education, ethnicity, race, gender, and place of residence is key to working out where inequities exist and addressing them. Health inequality monitoring has to be an integral part of all national and health information systems. At present, just half the world's countries have any capacity to do this. Okay, today we heard from EMA officials who seem to suggest that there may well be a link between the AstraZeneca vaccine and the rare complications that occurred. I'm wondering if you can give us an update on the WHO's own progress in sort of assessing the potential link and when you expect to make your own announcement public. Thanks. Let me just start by being clear and correct your affirmation or your mention to the European Medicines Agency. As you know, as we were here in the meeting already in this press briefing, there was a denial from the European Medicines Agency concerning the existence of the link. What happens is that there are a number of committees right now and regulatory agencies and regulatory authorities looking at data, and new data is coming every day, and assessing those data. So there's no link for the moment between the vaccine and the thrombolytic events with thrombocytopenia. Of course, it's under evaluation, and we wait for some feedback from those committees in the coming days and in coming hours. Just to give a full assessment, probably this is good to give also an assessment with some numbers on it. The data are coming, as I said, every day. So we are looking at the pharmacovigilance networks globally, and WHO, of course, is relying heavily on the national pharmacovigilance systems, but also on the assessment committees from national regulatory authorities and also from regional regulatory authorities like the European Medicines Agency. The 2 EULs that were issued by WHO on AstraZeneca-based technologies, so one from the manufacturer SK Bio in the Republic of Korea, and an authorization given, an emergency use authorization given by the Republic of Korea Regulatory Authority, MFDS, and the second one from SII in India, with the correspondent authorization also from the Indian national regulatory authorities.
Both of them are based on the core clinical data that was submitted by AstraZeneca to the European Medicines Agency. So the regulatory alignment currently is that we'll rely first on the assessment done by the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee by the European Medicines Agency, which started today at 11 o'clock and is supposed to continue tomorrow and probably the day after or not. That will depend on the committee. And we are following that meeting. We have observers on the meeting, and we are looking at the data jointly. And at the same time, as you know, the Medicines Health Products Regulatory Authority from the United Kingdom, MHRA, is also looking at the same set of data. So what we can say is that the appraisal that we have for the moment, and this is under consideration by the experts, is that the benefit-risk assessment for the vaccine is still largely positive. We continue to see a number of events that are rare events, linking thrombocytopenia to thrombolytic events. And those rare events are now being categorized in terms of the diagnostics, in terms of the population, in terms of the distribution within the population. And the expert committees will come to decisions in coming hours and coming days about what will be the regulatory status for the vaccine. For the time being, there's no evidence that the benefit-risk assessment for the vaccine needs to be changed. And we know from the data coming from countries like the UK and others that the benefits are really important in terms of reduction of the mortality of populations that are being vaccinated. So one important issue to say also, because on the media and also on the regulatory committees, we tend to stress too much the risk when we are discussing these issues, and we have to do that. We have also at the same time to balance this with the benefit coming from the vaccine, and I think it's important to reiterate this once and once again. Another issue which is also important, and that's why WHO is at the same time having a number of sessions, information sessions, groups of experts. Even this morning we had meetings with several regulatory agencies. During the midday break we had a global meeting with experts from different committees for information sharing and disseminating the totality of the information that is available. And in parallel with the current meetings at the European Medicines Agency and the Medicines Health Product Research Authority at the UK, we will convene tomorrow also our Global Advisory Committee on Vaccine Safety that together with other experts will look at those data. So we expect that probably by the end of today or the day after, so Wednesday or Thursday, we might have a fresh conclusive assessment from our experts. But as I've said already, at the present moment and under the assessment that we have from the data submitted up to yesterday, we are confident that the benefits risk assessment for the vaccine is largely still positive. Thank you. And let me ask Dr. Simao for... Very quickly, just to complement, because it's very important that everyone is aware that, just reinforcing what Dr. Rogério said, that we're collecting data from all regions, right? The data we have so far is some data observed in the European region. We are working, because millions and millions of AstraZeneca doses have been distributed and used in Latin America and in Africa, in India, in other countries in Asia. So we are very actively, proactively collecting data from different national regulatory authorities. And we are also, let me say that we are also in touch with AstraZeneca, because AstraZeneca also has an obligation to report to monitoring the safety data and also to report to not only to the regulatory authorities, but also to WHO. There have been quite a few reports over the last few days about a number of countries, specifically in Africa, that have received doses through COVAX, in some cases more than a month ago, and either have not deployed them at all, or, the rollout is super slow due to different issues, ranging from hesitancy to, logistical issues. So I wanted to see if there's any plan to sort of like ramp up support for deliveries, and if you're looking at what are the specific issues that are impeding the rollout or faster rollout in those countries, because I've seen that there are even concerns that some of the doses might expire before certain countries are able to
inoculate them. Thank you. Right, our goal in rolling out vaccines is to ensure everywhere in the world no doses or vials lay idle and they're put to work as rapidly as possible. So recognizing the challenge it might pose to roll out these vaccines, because you're targeting different age groups, different populations than we normally do in many countries that are used to childhood vaccination programs. As a result, there was a huge amount of work that was initiated last fall, actually, in especially low middle income countries, to try and help first with an assessment across all the different parameters that would need to be optimized to roll out these vaccines, then the development of a what we call a national vaccines deployment plan across all of these countries, and then a tracking at the international level of by region and by country where countries were in terms of preparedness. So the most important part of this was a huge amount of work that was done in advance, and credit really goes to a group of agencies across the WHO, UNICEF, the World Bank, and others that work together in a concerted effort across countries. So even, of course, the best laid plans are going to have challenges. We've seen that in every country in the world that's introduced these vaccines, whether high-income, middle, low-income countries. Everyone has struggled in rolling out these vaccines. Part of it is logistical, part of it is related to some of the challenges I just spoke of. So in every single country, WHO, UNICEF, but not only, also with a broad range of partners, are working with ministries and with communities to try and optimize the rollouts, rapidly identify what are the bottlenecks. And like you said, even in the question you asked, Cameron, it's a range of issues. Sometimes it's logistical, sometimes it might be hesitancy. We know that one country suspended the use of one vaccine or didn't want to until some of its concerns were reconciled. So it's been a whole range of issues, and it really is exactly what you said, a tailored approach in each country to try and help get past any bottlenecks to use, so that as rapidly as possible these products can be protecting healthcare workers, protecting in particular the older populations and those at highest risk of the most severe disease. 3,400 health workers have died in Mexico. So my question is about the vaccination of health workers. It is clear that the priority is those who are in the first line of fire treating patients with COVID. But what happens with the rest of the health personnel? When should they be vaccinated? In Mexico, for example, 65% of health personnel is under 50 years old, and 50% are under 40. So they would be at the end of the line of regular vaccination. So there are around 1 million health workers in this situation. So my question is, what is your recommendation? Because many of them are the first contact of patients with COVID. So clearly, as you've seen and as we've been discussing now for some weeks, certain populations are at highest risk of being exposed to this disease, and then certain populations at highest risk of severe disease and death. And of course, healthcare workers at the front line are one of the populations that are at highest risk, of course, of being exposed and often having high exposures and repeated exposures to the disease. And that's the reason that the allocation framework that's been put together prioritizes the healthcare workers, and that's healthcare workers irrespective of age. It's actually any healthcare workers that are going to be coming into providing frontline services and at risk. Now, in every country, there's sometimes making adjustments in terms of their goals and whether or not the first goal is going to be to reduce the risk in the oldest population and then the healthcare workers, or vice versa, or by age across both. So there is some, let's say, adaptation or adjustment by country, and it's often based on the strength of the healthcare system. It's sometimes based on the clinical outcomes that they're seeing in populations with severe disease in their countries. But in terms of rolling out the healthcare workers, and generally this has been irrespective of the age. But again, as always, Gabrielle, and you highlighted,
it. Part of the challenge here is just finding the balance with the amount of vaccine that you have available. We're in an extremely, as everyone knows, supply-constrained situation. So each country has got to make a decision sometimes across these populations. How will I be using these vaccines? But again, healthcare workers, as the Director General said repeatedly, and also our guests today, have to be a top priority, as they cannot often protect themselves from being exposed to the disease. Dr. Tedros, good afternoon. You had a meeting on Saturday with the new Minister of Health of Brazil. My question to you, what was your recommendation to him at this point of time? Thank you very much. Of course, we have discussed on the measures on starting from the situation, how the situation is serious in Brazil. And he started actually by describing the situation, which is really dire, and also what he would like to do. And we agreed on the way forward, but to continue also to engage and committed from our side to help him in any way possible. So, of course, that was my first meeting with the minister since he was appointed. And we will have follow-up meetings, and especially to discuss on details of the actions that should be taken. There will be senior expert level engagements. Ngiluke libandla la WHO bongosi liholwa nguDr Tedros kuleyo press conference lebayibambela ke eGeneva la besethi insatheli onke amava la khona emhlabeni ayavumeleka ukuthi bese baphonisa le mbuto bese ke libandla seliyawaphendula lesikuthatha konje ngilo ukuthi iCovax iyachubeka nekudistribute ama vaccines kuze kube manje 36 million ma vaccines lese bawa distributile emaveni amaningi emhlabeni kanti uyachaza nayo ukuthi kunesidingo lesikhulu ukuthi emava aqinise luhlangosi lwe-primary health care bangetele okungenani liphesenti linye le-GDP wawo emabe bafake khona ehlangothini lwadoda. Embele bonkosi sibathola emarket sibuya sasandzaba tesibili italo mhla ekseni. Are they yours? Ungabukela ke washo umkhukhu every Sunday at 3 p.m. In every difficulty lies an opportunity. Ukuthi sifune sifunze ukuthi ama opportunities akhona ngaphandle. Lwati lukhulu lulangqondweni yami ngaphandle kwale ngqondo ngeke kutawonakala. An idle mind is a devil's workshop. Lokusho ukuthi the more lengqondo uhleli uvuka ulale ubukela TV uphenze ubuye ulale igcina utawugcina soba tempted ukuthi ugcina wenda nemikhiba lengayi enkosini. You do need ukuthi now ufuna something at a certain point of time uconnecte ndela nakhona ngemali yakho yabo ungarely kumuntu ube very independent. Bakruva. Umuntu omusha kuyakusida ukuthi ungadikhanzi uhlele ekhaya ude lokwendako. Bola nguvusele ngwamukele ndzabeni tesibili ihlalo mhla ekseni ehlelweni kusile breakfast show libito lami ngi LinkedIn kule.
Silo semhlaba ingonyama inkosi imswati wesithathu sithi budlelana lobukhona emkhathini kwelive leItaly nelive leSwatini butawusita kuthuthukisa iminotho lentengako yalamave ngenxa yemkhuhlane weCovid-19. Ngonyama ikusho lokhu nayiphefumulela umhlaba ngesikhathi ke emukela tincwadi tebunxusa letethulwe ngilonxusele live leItaly kuleli laseSwatini utethuleke itolo esigodlweni elithi ngase esigodlweni kaLozitha. His Excellency Gianni Bardini ufike esigodlweni kaLozitha kutakwethula tincwadi takhe tebunxusa engwenyameni inkosi imswati wesithathu ekubeni mengameli wakhe amtfume ukuthi etekutawunxusela live leItaly eveni leSwatini. Budlelwane emkhathini kwalamavela amabili bunemiphumela lemihle ngephansi kwetinhlangothi letehlukene. Ngeminyaka wa 2017 lamave asayina sivumelwano sekuqinisekisa ukuthi imbandzakanya kwawo kuvikela imvelo. Kuleso sivumelwane kunemithelela lemihle njengoba kube nemisebenzi lebeyimpumelelo lesekuyisiwe. Lemisebenzi yi-energy requalification esibhedlela sakaHayindi kaManzini kanye neluhlangothi lwemshina wekusheshe kubonakala tehlakalo letingahle tenteke nesimo selitulu. Sekethula inkulumo yakhe Mbasada unikete isiqiniseko ukuthi sewuvele ukulungele kusebenzisana na uhulumende welive leSwatini kude kutawuzuza omabili lamave. Your Majesty, may I please present Ambassador designate of the Republic of Italy. Your Majesty, please. I'm deeply honored to represent Italy in this wonderful country, so rich in history, traditions, and natural beauty. Our two countries are united by bonds of friendship, cooperation, and mutual respect. More, in general, we look forward to any initiatives to promote the presence of Italian companies and investors in Eswatini. Italy is one of the most important manufacturing economies in Europe and in the world, excelling also in engineering, construction, infrastructure and mechanics. Silo inkosi imswati wesithathu sesiphefumulela umhlaba sithe buhlobo emkhathini kwelive leSwatini nele-Italy sebuhambe umgamu lomuthe njengoba sebuneminyaka leminingi baqala. Imbubi yemhlaba ithe njengoba live leItaly selibalelwa kumave lathuthukile kunengi lokutawuzuzwa live leSwatini. We are of course looking forward that now that you have been appointed, we can look at other things that we can develop as two partners and so on. There are a lot of areas of cooperation which I think we need to improve. But of course, we are grateful of the ones which your country has already contributed. We are very much grateful of that. We do know that Italy is one of the countries which has reached the standard of being a first world country. And we are still in the process of trying to reach that goal. And of course, they say to invent a new wheel, it's not necessary. So countries like yours could share a lot of experience and ideas as to how your country has been able to reach that goal of first world, so that we too here in Eswatini can also reach that position. Lamave ahlanganiswa kuvana kubumbana kanye nekubambisana nenhlonipho etindzabeni kubika Pholile Maziya anathabiso Dlamini esigodlweni kaLozitha. Mengameli welive leBotswana His Excellency Dr. Mokwesi Masisi usuke kuleli ke tolo Albexiveni leMozambique kuyongenela ke umhlangano weSADC Double Troika lohloseke kucedza kulalo khona esifundeni lesenyakatho nelive leMozambique. Lokho kulandzela ukuthi afike kuleli mengameli weBotswana tawuqinisa bulelwane lobukhona emkhathini kwelive leSwatini nelive leBotswana. Good morning again. Good morning.
Ekubeni efike eveni laseswatini mengameli welive le-Republic of Botswana His Excellency Mokgweetsi Masisi sewusukile kuleli. Mengameli usukele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Mengameli abekuleli kutawugcinisa nekundlondlobalisa budlelwane emkhathini kwelive laseswatini neleBotswana. Asekuleli mengameli uhlangene nesilo inkosi Mswati wesithathu baba netingqoqote kubuketa emasu ekuthuthukisa lamave lamabili nemasu ekubuka ukuthi tinkinga letibangwe umkhuhlane wa COVID-19 kungaliwa njani nato. His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi asekuleli uphindze wavusela indlovukazi Mhlekazi. Kutawuvalelisa mengameli esikhumulweni setindiza bekunalo sabambe isikhundla sekuba ngundvunankhulu impunga Themba Masuku nendvuna yetangephandle nekubambisana nalamanye emave Thuli Dladla. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport. Induna yeteklima Shabdane Mabuza ethi-ke kusifiso selitika ukuthi live laseswatini sale likhiqida emakhowa liwathengiseleke lamanye emave emhlaba. Induna yesilitiko liyachubeka nekukhuthaza abalimi ukuthi balime emakhowa njengoba labalimi emakhowa komanje bali 12 ekhulwini. Induna yetvetelo ngesikhathi-ke ihlangene nabo somabhizinisi labasuka ke eNingizimu Afrika labetevute utawusita live ikakhulukazi lona litiko letekulima ngetindzaba tekukhiqida emakhowa. Litiko letekulima livakashelwe bosomabhizinisi labasebentela eNingizimu Afrika kodwa labasuka eveni leTaiwan kutawubonisana ngemsebenzi wekulima emakhowa lekungumsebenzi litiko lelawucala ngeminyaka wa 1998. Kusukela kulowo mnyaka miningi imetamo litiko leliendako kukutsata abalimi ukuthi balime emakhowa njengaloku bange-46 abalimi labalima emakhowa lapha eveni kanye nalabangu-150 labakhombisa inshisekelo yokuwakhicita. Ngalesine labo professor labasuka eNingizimu Afrika bavakashele eMalkans Research Center kuyawubuka lapho balimi baceceshelwa khona kanye netinhlobo temakhowa labawalimako. Indvuna yetekulima Jabulani Mabuza ithi konyalo lokukhicitwa abalimi bemakhowa kuli-12 ekhulwini. Sifisile ke silitiko ukuthi le project ye mushroom ikhule nje sibili isuke kuba ku small scale igcine seyiku commercial value chain la khona sekuvele nje kuyibusiness lecishe isezingeni lelisetulu kube nje la ititolo eveni laseswatini ngabe vele sengema mushroom la ngaladliwako labuya kubalimi bala ekhaya eSwatini enasikabukike lokho kuphela sifiswa ukuthi ikhule igcine ifika ezingeni la khona singa exporter khona. Sihlalo wenhlangano ePhilani Maswati Charity Organization Lutho Dlamini uthi bayinhlangano yakaPhilani baneshisekelo yokusebenzisana nelitiko kulomsebenzi bekukhicitwa kwamakhowa ekakhulu etindzaweni letemakhaya. Le project yemakhowa leyibukeka incalela kangwane kunelithuba lekuthi singayenda imele emakhaya ecashe emaswati amaningi ekakhulukazi laba labasebenzi. Sibonga nje kakhulu uMinister Thabo nesikhathi amlalele noprofessor lobuye eTaiwan lobhizi eCape Town ukuthi amncenge ukuthi akabuye kangwane steward sile project siyikhulisa. Sine interest ke thine ikakhulukazi from inhlangano yakaPhilani sinemali lesayiphiwa bakaKhadesa kasadakhe kwenemakhowa. So lokho nje kuyasita sizawugcina sisita live lonke nabe induna iyasibambisa. Etindzabeni kubuye lungelele Makagula nambongwa Dube Mbabane. Live laseswatini seliniketwe imali lendlula-ke tikitsini letimbili temalangeni le 2.7 million emalangeni letawusita ecinisweni kwesifundvo sesifrench etikweni
etikolweni takuleli kusuka ke kuleti ncane kuyofika nasemakolleji. Lesipho sethulwe ngiloncisele live leFrance kuleli ambassador David Iso kanti ke semukelo induna yetemfundvo Lady Howard. Lomsebenzi ubanjelwe etiko letemfundvo idolo. Le mali lengu 150,000 euros noma 2.7 million emalangeni nayibuyiswa emalini yakuleli live leSwatini linikwe ekubeni litiko letemfundvo nekuceceshwa ikakhulu liphiko lolubuka isifundvo seFrench lifake isicelo esikhwameni selive laseFrance iFond Solidaire de Priorité Innovante ngelulwimi lwesiFrench lesavulelwa emave emhlaba lafise kutfutfukisa lolu lwimi. LeSwatini kude liyithole le mali likhetfwe emaveni lamanyenti labe fake ticelo kanti naketfula lesipho ambassador welive leFrance David Iso ulidvumisile live leSwatini ngekufaka sicelo lesinika sitfombe lesibanti kutsi lesifundvo seFrench kanye nabothishela labasifundzisako batawusitfutfukisa njani uma live linikwa le mali. They wrote a proposal that was submitted to the French Ministry of Europe and Foreign Affairs last November. It's not a long time ago, only November. And we had the pleasure to hear of its approval in March 2021, just a few days ago. And I'm here, Minister, to confirm with great excitement that this project has been approved with a budget of 150,000 euro, which is approximately 2.7 million emalangeni. I would like to congratulate your French department, Minister, for their hard work in ensuring that the proposal is well articulated to warrant an approval, even though it was the first time that the kingdom sought this kind of assistance. Seyemukela lesipho indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard itvumise budlelwane lobucinile emkhatsini welive leSwatini neleFrance losebuthele titselo letinhle. Lobudlelwane nekubambisana kwale live kanye naleli laseFrance sekusibambise kakhulu ngoba sesize sinetithelo letikhona letichamuka kubo bona lobudlelwane emkhatsini walamave lamabili. Kokuqala njena sesinabo tisebenti telitiko lesetine masters ticu letikhulu masters degrees le batithole basponsorishwa nguye uhulumende wema-French. Kunabothishela ke bakhona lapha eSwatini nabo base high school nase secondary nabo labathole lithuba lekuhamba bayongetetela lwati eMaputo kuleli office laseMaputo nakhona lapho sibanjiswe ngawo ema-French. Bese kuthi ke nakulomnyaka lophelile leli office lavula iminyango njengenhlala yenda laniketa eMaswati imifundzate yokuyofunza eFrance. Umhloli lomkhulu wesifundvo seFrench etiko letemfundvo Annelisa Stoffels lokunguyena adlala inzima lebandi ekubhaleni lesicelo nebaka Alliance Française wethembisile ukuthi le mali itawusebenta ngendlela lefanele. Kulomcimbi ambassador welive leFrance wemukeliswe tipho kanti nalombasada kube khona tipho latetfulako etiko letemfundvo. Kubika Hlengwe Ndlovu nginamuzi Mkhonda Sembabane. Induna yetasekhaya umthanda ngosilindiwe sekhutsate emabandla latawusebenza kenza bade bakhosele kuleli ukuthi aqinisekise ukuthi live leSwatini liba nemigomo leqinile litawuvumela nikhutsate phindze nenhlala kahle yabo bakhosele. Induna ikusho lokho emhlanganweni nemalunga emabandla iNational Refugee Advisory Committee kanye neNational Refugee Appeals Board. Indvuna yelitiko letasekhaya umfanenkosi Lindiwe lebe ikhuluma emcimbini wewetfula ngalokusemthethweni emabandla lamabili linye lawo lelitawusebenta kunika teluleko ngetindzaba tebakhoseli lapha eveni iNational Refugee Advisory Committee kanye nelibandla lelitawubuka ticelo tebakhoseli letendluliselwe iNational Refugee Appeals Board ivakalise kutfokota kwayo ngekucala kwekusebenta kwalamabandla lamabili. Indvuna ikubeke ngalokusobala ukuthi uhulumende wembube utimisele ukuthi live leSwatini libalelwe kumave layisebenta ngekutikhandla indzaba yecedza inkinga yekuthi bantfu babebete buve statelessness kanye nenhlalakahle yebakhoseli. Indvuna ichazele emalunga alamabandla ukuthi leSwatini lasayina imithetho yakamhlaba lephocelela live ukuthi liyisebente ngetandla totimbili indzaba yebakhoseli.
kanye nendzaba yebantfu labangenabuve kanye nebantfu lababuya ikakhulu kulamanye emave e-Afrika labadzingela usito ngandlela tsite kule Eswatini. Le mitsetfo ifaka ekhatsi i-Global Compact on Refugees kanye ne-Kampala Convention on the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa. Indvuna ivetile kutsi leSwatini selihambe umgamu loncomekako ekusebenteni netindzaba tekucedza inkinga yebantfu labete buve. Indvuna ibuye yabonga inhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tebakhoseli i-United Nations High Commission for Refugees ngekusebenzisana nelive leSwatini ekusebenteni netindzaba tebakhoseli. Indvuna ikhutsatela amabandla lamasha kutsi yatisebente ngekutimisela tindzaba tebakhoseli ngekwemtsetfo we-Refugees Act wakuleli kanye nangekwetimiso letingumkhombandlela wekusebenta tindzaba tebakhoseli. Indvuna yetsembisile kutsi luphiko lwasetiko lolubuke tindzaba tebakhoseli lutawusebenta ngekutikhandla kute kube nemininingwane lephelele ngebakhoseli kuleli. Kubikahlengiwe Ndlovu ngisembabane. Libandla lelikhetho nemingcele i-EBC latisa ke sive ngemhlangano yokufundisa ngelikhetho phecelezi civic and voter education letawubanjwa mhla 10 kulesetulu. Azike mhla 10 kulesetulu inkundla kutabe kusenkundleni yaseNtwenjeni umphakathi kalomshiwo lomhlangano utawubanjelwa khona enkundleni eNtwenjeni. Inkundleni yakalamgabi umphakathi kukalamgabi. Azike eshiselweni umphakathi wakalomfa lomhlangano utawubanjelwa khona emphakathini. Eshiselweni 1 kukumabona bulawe umhlangano utawubanjelwa emphakathini. Umhlangano utawuchubeka namhla 11 kulesetulu esifundzeni sakaManzini enkundleni yakalamgabi umphakathi kusedudusini azike utawubanjelwa eGushede. Eshiselweni kusemathanjeni South enkundleni azike umphakathi kukadinabanye lomhlangano ke utawubanjelwa ePhumelele Primary School. Bese kuthi ekwaluseni nakacoma indaba ngaphansi kwaseshiselweni umhlangano utawuchubeka emphakathini yaletindzawo letimbili. Yonke le mhlangano itawucala ngensimbi yemfica ekuseni. Simemetele sichitshwa ngusihlalo libandla lelikhetho nemingcele umthane Nkosi Mhlabuhlangene. Induna yetemcebo phansi nemandla Peter Bembe sayithule ngalokusemthethweni libandla lelisha lebacondzisi benkampani yagesi kuleli Eswatini Electricity Company. Azike induna ithi umsebenzi omkhulu waleli bandla kwenta siqiniseke ukuthi live alimusweli igesi. Leli bandla leliholwa ngudokotela Phil Mnisi lifaka ekhathi yamalunga labewavele akhona kanye nemalunga lamasha. Lamalunga afaka ekhathi lizinyane umfana Nkosi Sibahle, Kusile Nzimanze, Thandazile Dlamini, Henry Shongwe, Esawuzwane, Velile Dlamini kanye na Winnie Stewart. Indvuna iniketele libandla insayeya ukuthi ngeminyaka wa 2026 siteshise kuphehla gezi elubhuku ngekusebenzisa emalahle sibe sesisebenta ngalokuphelele. Emkhathini wemigomo leninayo kwenta ukuthi gezi angaswelakali even. Lokho yenta kwenta ngokuthi njengoba nje nyalo sikhuluma nge-energy mix. Umhlaba wonke live lonke libuke ukuthi akusale kwentiwa i-energy mix. Kungafunwa ukuthi kubaswe emalahle kuphela ngoba emalahle agulisa loluthwathwasi. Nathi silivela kangwane siyakwethabela lokho ngiko nje sinema projects lamanyenti lafuna kuphehla gezi ngetindlela leti khonsako njengelanga nemanti nemoya nenguquta sifuna kumphehla gesi ngato tonke leto ndlela. Kodwa ke sakwenta lokho siyadzinga ukuthi ngoba lilanga phela likhanyise ebusuku kube nendlela ukuthi singaba naye njani gezi nalilanga selicishile. Sihlalo lomusha waleli bandla dokotela Phil Mnisi uthi batawusebenta ngekutikhandla kwenta siciniseko ukuthi umsebenzi labaniketwe wona wekwenta siciniseko ukuthi isiteshi sagezi elibhuku siyasebenta ngeminyaka wa 2026 bayawenda. Mnisi uthi batawuphindze basebentele ukuthi igezi utholakale even lonke futhi ukhone kuthengwa nguwonke umuntu. We undertake to work even harder to ensure that the mandate of EEC is fulfilled in the nation.
Etindzabeni kubuye lungelele Makagula nambongwa Dube ezulwini. Likomiti letimpunga lelibukeke imigomo nekusebenta kwendlu yetimpunga liyachubeka nekuyibuketa lemigomo ukuthi isahambisana yini nesikhathi samanje. Kanti ke mengameli wetimpunga Lindiwe Dlamini uthi kubalekile ukuthi ibukwe kabusha lemigomo njengoba indlu sekudzingekile ukuthi iphindze ihlale basebenzisa tona debuchwepheshe ngawo ke kufanele bahambe ngemigomo lefanele. Lokubukwa kwalemigomo yekukhuluma kanye nenqubo yePhalamende kwaqala singaketfule emaphakelo kwenyanga yangendlovana kodwa athe nasekatfuliwe kwasekuyema ngenxa yokuthi timbunga bese kumele tibuke emaphakelo. Mengameli wendlu yetimbunga Lindiwe Dlamini uthi lemigomo yagcina ukubuketwa ngeminyaka wanga 2007 kani kungimanje sebavele bacedzile kubuka imigomo lehambelana nenqubo yePhalamende kusetshenziswa debuchwephesha. Sesike asiwabuke nje onke kona sosicetha kube sesiyakhona kwayisa endlini atokhona ku-adopta kutoba indlela iphi yokusebenza ngale ngesekudla sakho bonke labahleli lapha bamele then ngesancele sakho timbunga ngani ngoba bona bathi lo mthetho timbunga tati lokusibuye kusebenzeke kanjani landlini so bathi nabathi nakuthindwa le standing order lesi nabasibameli kufuna kube kanje bathi laba inqubo siyende kanje bese siyakhona ukushadisa letinto titokhona kukhulumisana lokunyake lokuba mcwa kakhulu lokuthi sikwende kanje siqaleke angisho nje ukuthi msakade sicaleke ukuthi sibe khona sonke setimbungu sito khona kuhamba nawo sonke sase siyabona hayi kutawuthatha isikhathi lesithe kakhulu so asibuyele sifake kubandla ncane longiyena libandla leli libukona lama standing orders tatha ngacetha ke bandla ncane noma asawenda naye uwafunza kakhulu sitawuthi nase sicedzile la bese sesiya kubandla kakhulu lokutaba ngiyo etonke timbunga sesiyahamba again futhi close by close nje ngeluhla size sifike ekugcineni leyo ndlela leyo futhi nabo batabe sebatkhanza bawafundzisisa ngoba ema standing orders noma inqubo yePhalamende ukufunza sekusebenza kukhona lokunye lokhanza ukuthi ngeke wakwathi ukusebenzisa njani. Lo mhlangano ubanjele ehotela lase Mountain Inn ngani kubhekeke ukuthi uma likomiti libukele imigomo yekukhuluma kanye nenqubo yePhalamende selicedzile umsebenzi bese nendlu yonke yetimbunga seyayibuketa lemigomo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ise Mountain Inn. Sekathi itsalulile emalunga ePhalamende aphinzeke yafungela yonke impahla lekanayo lokho akwende ngaphambi kwelibandla lelibukeke emalungelo ebantfu Human Rights Commission and Public Administration. Umqondisi tinkulumo umhlonishwa Petros Mavimbela uthi ke lokulento emalunga ePhalamende kuhambisana ngqo nemthetho wesekelo welive leSwatini section 241. Kuyaye ukuthi emalunga ePhalamende nakakhethwa kungena ePhalamende atitsalula phinza afungela impahla lanayo embi kwelibandla lelibuke emalungelo ebantfu iCommission on Human Rights and Public Administration. Kuyaye ukuthi kungaphela iminyaka lemibili asePhalamende ajinge futhi atidalule impahla lese anayo kuphize kube njalo futhi noma sekuphela isikhathi sabo sekuba ePhalamende. Umqondisi wetinkulumo ePhalamende Petros Mavimbela uchaza kabanti ngalokhu tidalula kwebahlonishwa. Lokhu lesikwendako namuhla sikwenda ngokuthi silandzele wona umthetho sisekelo section 241 losigunyatako lokuthi siyothi nasesingene office sikwende lokho sivele embekelo obvious ukuthi sinanako after 2 years bekanjalo so sesikuleso sigaba leso ke bengasi nje kafisha namhla siyothi idzalule embekelo bandla ukuthi naku lesinako. Komishana welibandla lelibuke emalungelo ebantfu kuleli sabelo masuku uthi lokudalula kwemalunga ePhalamende kumcoka kakhulu. Ube ngumsebenzi losebaleni kufanele ukuthi basebente kuleto tikhundla leto ngendlela lengasiyo lefihlekile futhi ke abatendi tintfo letitholakala ukuthi tingcolile noma ke lokungahambi kahle ngesingisi ke kuthiwe kudzingeka i-transparency in their activities and accountability to people they represent and serve and adhere to principles of service for the common good and do not abuse office. Suke sihlola nje kona lokho kuthi kuhamba kanjani.
Sihlalo endlini yabayesikhulu mabulala Maseko ubonga umcondzisi wetinkulumo eParliament ngekuletha libandla lelibuka emalungelo ebantfu ukuthi batawukhona ukutitsalula imbahla yabo. Njengoba phela sima parliamentarians sibantu labasebenza umthetho and kufanele sibe exemplary. Bonke abantu babuke thina ukuthi ngebe lo mthetho sohambisa njani. Lamhla ke kuyintokodo lokuthi siya comply na constitution sibahlonishwa. Lokusho ukuthi nje bonke labasetikundleni kuhulumende nabo kufuna bacomply njengoba iParliament leshaya lo mthetho ikhomba lokuthi iyacomply. Sithi ke siyakuthokozela kakhulu. Bekubheke ukuthi lithi lishona langalesine abemalungu eParliament sekatitsalule futhi sekafungele yonke imbahla lakanayo. Etindzabente Eswatini TV kubika Fortune dlangamandla kunabawethu Sithole seParliament. Litiko letinkhundla selinikeleleke litiko letasekhaya ngempahla yokuvikela umkhuhlane iCovid-19 lengabita tinkulungwane tingemakhulu lamatsathu. Lempahla yethule kumabhalelo omkhulu lelitiko noNhlanhla Dlamini. Lempahla yokuvikela umkhuhlane iCovid-19 lenikelwe litiko letinkhundla. Itiko letasekhaya ifake ekhatsi impahla letawembathwa tisebenti talelitiko latinika sive lusito kanye nemaplastiki lakaba semadeskini lokuvikela ukuthi umuntu lonika lusito nalonikwa lusito bangakhafulelani ngemathe uma bakhuluma. Lesipho setfule kumabhalane lomkhulu etiko letinkhundla noNhlanhla Dlamini lothe kumele isetshenziswe tisebenti telitiko letasekhaya letisebenti letindzaweni lapho sive sitfola khona lusito lolungephansi kwalelitiko. Basebenta nebantfu directly. Sabona ke ukuthi kutaba mgcokwa ukuthi kuze siphephise tisebenti tembuso sithenge nakulokusiwa iPPE personal protective equipment lokho ukuthi nangabe sekamile umuntu la atocela lusito singakhwehlelelani kungahambi emathonsi afike kuye direct abe aphephile avikelekile. Sibeseke sesiyakuthenga lokusilitiko letinkhundla ngoba vele singuhulumende munye sesiyakuhandover ke sikhandover etikweni letasekhaya ngoba ngibo labasebenta lengaphandle njengoba sitawati sonke maswati ukuthi thina silitiko letinkhundla siya coordinator lokuthi lama services lolusito alifikele kubantu kodwa labasebenta on the ground ngilelitiko letasekhaya ngibo ke lesisi asibacele namuhla sithengile impahla lecishe ifike ku 400,000 emalangeni yekuvikela tisebenti tembuso ukuthi tingangenwa tingaphathwa ngilomkhuhlane sisachubeka senda umsebenzi wembuso nguloko PS Home Affairs nayi impahla mnguni lesithi chubeka kusebenteke umsebenzi wenkosi uye phambili noma umkhuhlane ubhokile sisite sisivikele tisebenti tembuso. Sekabonga lelusito mabhalane lomkhulu etiko lesekhaya Nhlanhla Nxumalo ukuthi lelusito lifike ngesikhathi lesikahle kakhulu ngesikhathi tisebenti talelitiko tilidzinga kakhulu letimbahla tekuvikela umkhuhlane iCovid-19. Lokho ke tasisita kakhulu malangeni ngoba vele lo sekutawuvimbela lokuthi kulesikhathi semkhuhlane nasi sasebenta leti station tethu siphefumulelane noma sisonzelane ukuze kubangeke isigaba sokuthi sithelelane leligciwane. Lokho kufike ngesikhathi lesihle kakhulu ngoba futhi sesiyeva ukuthi kutabo third wave lokho ke tawusenda vele kutasikhanza sihlomile silibona litiko la health ukuthi lemijovo iyaqhubeka vele uyabona ukuthi uhulumende wembuke usukumile. Ngesikhathi lempahla yendluliselo etiko letasekhaya bese ivele isendleleni iyomikiswa etindzaweni lapho kusebentela khona tisebenti litiko letasekhaya etindzabente Eswatini TV kubika Fortune dlangamandla kunabawethu Sithole sisembabane. Kutemidlalo losabambe kuba ngumphathi wemidlalo wema-Olympics lapha eVen Maxwell Jele uthi ke live leSwatini selibhalise tingijimi letisikhombisa letitawumelela live emidlalweni yema-Olympics yalonyaka letawubenjelwa eVen leJapan ngenyanga yenhlaba. Ngenyanga yenhlaba-ke kulomnyaka losetulu livela kangwane kubheka ukuthi libe yingxenye yemidlalo ema-Olympics letawubanjelwa ke-eVen laseJapan. Noma-ke live lisengakateki kahle ukuthi ngibaphike abadlali abatawulimelela kodwa-ke inhlangano lidlalisa imidlalo-ke ema-Olympics lapha eVen seyivele-ke ibhalisile tingijimi letisikhombisa-ke kuyo inhlangano yema-Olympics emhlabeni.
Kusho-ke kwalisala bambeke kuba ngumphathi-ke wenhlangano lidlalisa imidlalo ema-Olympics lapha eveni Maxwell Jele leti ngijimekile setibhalisiweke kunasibuso Mathendwa, Phumlile Nzinisa kanye na-Andile Sengo benhlangano yeMatubane, Simaka Dlamini kanye naRobin Young bona-ke benhlangano yekubhukusha bese kuthi Zweli Dlamini kanye naThabiso Dlamini bona-ke bemidlalo yesibhakela. Ngenxa lesimo se-COVID lokuqualifyela lama-Olympics kusachubeka kusengapheli cishe nje onke ama-athletes ethu ngingasho lokuthi asengafika esigabeni noma ezingeni lakhona sesingathi sekaqualifyile onke kodwa nje sinema-deadlines nema-dates lathide lakhona sesi-accreditated le team khona le kulama-games ngekuthi i-accreditation vele beyine-deadline so i-team sesi-accreditile kuphela nje kungukuthi sisamele lokuthi at least sikhone lokuthi sifike esigabeni sokuthi aqualify lama-athletes ethu. Jeleke uthi le nhlangano lidlalisa imidlalo ama-Olympics emhlabeni bacelile ukuthi babukeli lababuya kulamanye amave ngeke-ke bavunyelwe kuyobukela le midlalo ngesizathu seligciwane lokwenta ukuthi nalabo-ke labayede bahamba kanye nalamacembu nabo-ke tinombolo tabo titabatinqane. Lobikela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Ngokusingalethe temidlalo sidibamba lapha-ke indzaba talomhla ekuseni sibathola ukuthi manje nasibuya sibuya nempostoli Thwala. It's been a tough year. We could all use a restart, a recharge, a renewal. This Easter, turn to Jesus Christ, the one who can rekindle, refresh, and restore. Join members and friends of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in a global Easter worship service. Hear inspiring music and messages. Watch this Sunday at 5 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Mbukela ihlelo lolu lasikhulumisa khona tindzaba letibalulekile tetempilo ekhaya eSwatini. In the midst of this global pandemic coronavirus, Better Health, Better Life brings you closer to your health professionals. Ifake emlonyeni wakhe. Nangabe nje ngidla indlo legcwele amafutha, lendvo ngidla. So siyakhuthaza ukuthi lala abahlala nalala banashukela abafunde nabo ngaloshukela. Sidlani le balanced diet and the balanced diet yi variety in appropriate amounts. Utawugcina ukhubatekile indlela thide uma ngabe ungakayitholi maybe leyo treatment ngesikhathi. Kunetinto lo wathi kusithi wrong utatithatha ngokuthi wrong but yena akakubona ukuthi ku wrong. So siyacela ukuthi ema gatherings of any form asegeme bese siya sanitizer siwasha tandla sifake ama mask senta ne social distancing. Better Health, Better Life, your gateway to a healthy living. Malangeni lamahle gama lami ngingisanziso ngwakamathebula sibambisene nembutho wembube kulwa nekutibulala nekubulalana kwesive sithi ke umuntu lodzinga lusito kuloko akakhone kuye emaphoyiseni noba akhulume nemuntu lamthembile sincenga sive ukuthi asiugweme lo mkhuba wekutibulala newekubulalana. Ukuthi sithatha ke isigaba sekugcina salohlelo namhla ekuseni nasuke uphenya incwadi lengcwele leBhayibheli essentially leBhayibheli lelisetshenziswa ngemakholo emaKristu uyathola ke ukuthi lokungenani yang 39 emaBhayibheli verses la khuluma ngema dreams and visions kuyavela ke nalapha kunayo incwadi yaJobe
nawufunda lapha kuBojobe 33 usuke kubo1 uyafika ku5 kusinembala kaNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho nangema visions ngathi kahle silama visions ke sani noma tibonakaliso noma yini kepha ke bongosisi nempostoli la emlungisi Thwala ubhaleke incwadi yakhe naye ukhuluma ngade dream world nawuthi uyangena la khathi ayachaza emaphupho uyawachaza emaphupho ngekohlukana kwawo nokuthi singawaconza kanjani ukuthi asho kuthini kepha ke kune position lekufune umuntu abe kuyo kuze ke atawukhona kwaqonza kahle lawo maphupho ngiyakhumbula ke nanami na ufunza nje lapha ku Genesis 37 kunendoda sabe kungiJosepha lapho indoda yavuka ekuseni ngalinye ilanga yaqhazela abana kabo sibona naliphupho nalo kepha ngithanza leliphupho lesibili lethi ngibone liphupho bekunene ngibone ilanga nenyanga lentinkanye 11 tiwa phambi kwami tingikhothamela ncike Nkosi angikuvusela ngwamukela namhlanje siyavusela kwabani njani yeah no siphilile mhlambe ngingacela nje ngekubuta la ekuthenini ngibani umle kufune ngizama lokuthola la ngiyathola la incwadi yakhe ekuthenini bakhona abantu ekungende nje babhutha abnormality leyo ngonke umuntu ofanele ukuthi aphuphe na siyabonga kakhulu kwabane empeleni if you can sleep okay you can dream so kusho ukuthi wonke umlola lakho kwamela phuphe okay so singethe sababa prophet sonke singethe saba apostle sonke kepha sonke singaba ngilapha phupha okay so if you can sleep you can dream kungaba ukuthi ukhohliwe noma kwendekeni but now khona kulala awumangala even umntwana lo nemalanga telo can dream kukhona ama actions lawa khombisako ukuthi the person is dreaming kungaba ukuthi wena parent you are not aware ukuthi kwendeka nembala bongo sikhuluma ngalokuphupha yothi ulele uyaphupha ngoba khona le dream khona le dream yokuthi anginemaphupho nje etifiso tami ukuthi ngifuna yini lana sikhuluma ngalokuthi ngilele ebusuku khona lobe ngidibona empeleni nasikhuluma ngemaphupho emaphupho ayehlukana baba empeleni nasingakhuluma ngemaphupho ngilokwe ukuthi nalama sources awo ehlukene leyo ukuthi achamukapi kuneliphupho lelisuka kuNkulunkulu from God leli ngumlayeto nje it's a message kuneliphupho futhi lelisuka kuSathana from the enemy ubona ukuthi lisuka but sekuneliphupho lelisuka kuwe from you ngisho ukuthini uthi umshumayeli emaphupho kukhona emaphupho labangelwa yiminako leminengi kokuthi mhlambe ngilele ngibukela gula ku TV ngidawuthi ebusuku etenyaphutsa ngibone gula khuluma kan lengqondo yami igcine iexposed igula especially bantwana babukelana kudubulana nako konke lento leyo ukhanza ukuthi seyiya manifesta lamaphupheni so that is a dream from yourself because lesinye isikhathi liphupho liyimisi noma liyimfihlakalo kulesinye isikhathi liphupho lisuke likurevealela your inward usho ukuthi lokuqhubeka ko la ngekhathi asengibekise na uphupha indlu iethe mess kungqolile normally ukhanza ukuthi indlu your body is a temple na ethe mess kusho ukuthi there is a problem in your heart and there are nama issues of unforgiveness so liphupho sometimes ake ngibekise kwabane ukuthi sinema glass lamabili asengithi nawe manda clean sesinema glass lamabili siwafaka ijuice lebovu linye ngifaka ijuice bayikote lelenye ngifaka lutho ngithela emandi la kule ngenalutho emandi aqhubeka benjani abe clear nangifaka la na juice lencane asahadungeka achamuka adungekile yini no kusho ukuthi liphupho liyefika li right manje lifike lenhlitweni ledungekile okay bese selithatha le condition of your heart kungenteka nje athi gule ngikubhudzile Thwala njani but ngenteka gule leliphupho right manje ngibani lo ngibhutsi because it's not about ukuthi I've dreamt you ngubhutse ukabi ngibani lo lokubhudzako okay yes okay ngifuna ke kuthola la ekuthenini ngizafuna ukugcila ekuthenini lamanye aqhamuka kaNkulunkulu uyasho la encwadzini lamanye aqhamuka kuSathana ngibona ngani ukuthi hayi uyabona leli ngoba ngikhumbula Daniela uya kuNebukadnezar uthi uNkulunkulu lofuna ukukuniketa umlayeto wena ngibona ngani ke nanami ukuthi hayi uyabona lokhuluma nami yes from God yeah
Empeleni iBhayibheli lithi abantu bambabhubha ayingekwesola umthandazo ngekwesola lwadi. The first thing lebalulekile it's knowledge about the dream. Lo lwadi nje ngalo. Awuma ngaligule kwekuthi empilweni nje kuke kwaba nebantu khanda ukuthi abaphuphi. But immediately bathola le knowledge about dreams baba imparted baqale baphupha. Okay. Lokusho ukuthi the knowledge about the thing. Kufana konke nje namonqwele ne healing yonke into le divine imanifesta through knowledge. Through awareness. So kunento lengakutshela yona lamhla ishintsha impilo yakho why it's knowledge ngilokwadi uyabona. So one kumele ukuthi ube nelwadi as far as dreams are concerned. Likahle lwadi lako konke about the Bible because emaphupho ngilenye yetindlela letinyenti lenkulunkulu akhuluma ngato. Yes uyakhuluma ngaletinye but ke we are focusing on this small fraction yaletinengi kakhulu enato siyathi nakuza siyathi acknowledge kakhulu but kunanathi lokhanza ukuthi ukhulume ngisho nakubantu labangasinziswa. So one it's knowledge about the dream ukuthi liyini liphupho lisebenza kanjani ngireacta kanjani kusho ukuthi one uyayidzinga le knowledge. Two uthi teke Jesu niniketiwe nini kwekuthi nathi timfihlakalo tasimakathi. It has been given to you ukhuluma nebafundi bakhe uthi to know the mysteries. Usho ukuthi mawusinzisiwe la kuwe unalo musa unale ability yekwati imfihlo ngoba liphupho sethe it's a parable. Okay. It's a mess. So now usinzisiwe in you kunaleyo musa kunaleyo ability lokufuneka ukuthi wena what. Yes, no matter whether you know it or not, it is in you. You have just to discover it. Emba labo ngose kukhuluma ingceke la ngoba nasibuka lenzaba yemaphupho abantu bahlukene. There are psychologists out there kunema scientists kunanabo lekuthiwa ngema cognitivists bathi ke bona they hold that the mind is the origin of dreams. Okay. Scientists know that dreams occur in the rapid eye movement REM phase of sleep, giving strength to the notion that dreams are a physical response to a particular kind of neurological activity. Khuluma ke ingcebo la ithatha ngalesi Bible la uphila ke nami khona la eBhayibhelini. Okay uthi ngifune ngicale ngathi ke ngalamaphupho the information, the relevant information. But where do I get that information? Ngoba I don't remember nje live ukuthi khona isikole la kuthiwa khona la ke nawe yakhona ufike kufunza ngamaphupho. Angithi nje na kule sokahle na incwadi secini kwakho ba. Okay. Kona akhona there are le Bible yakhuluma kakhulu about the dreams. But even that relevant angithi you train your spirit. Okay. Yes ukuthi uti trainer because la mamasela akho akomoya aya ngekuthi uti trainer kanganani. Kukusho ukuthi kufuna ngithatha ifocus yami ngumzalwane ngisinzisiwe ngumbukele ekhaya. Kokuthi hayi man asengitinikete isikhathi ngingawa ignore lamaphupho ngoba nga ignore something powerful. So I train myself ngalokuthi ngithole I guard I material lefana nalona. Okay awubambe ke ngiciko. Ngifuna sihambe kanye kanye. Neba lababili la sinzisiwe lo akakasinziswa. Okay. Uthineke lo taw understand kahle lama dreams ngimuphi kulaba labantu. Lo nikete imfihlakalo phela ngiloko sinzisiwe ba. Yes. Otherwise angithi na ungasinziswa sometimes noma singakusherishela sambulo siba story. Which was the starting point. The starting point kwekuthi ube born again. Okay. So ukhanza kwekuthi ke sita ukhona neku avoid because sitsiteni kule sithe liphupho kuyendeka libe ireality. Kuyendeka libe ivanity. Naso usinzisiwe ke sesiyakhona naloku avoid le vanity because sometimes liphupho it's a revelation of your inward being. Kunani la ku. But ke na ungasinziswa vele you can expect anything. Okay. Ukhona ke naba labangaphuphi nje kwanhlobo. Lewuthi wena akukamele ukuthi umuntu aphile emhlabeni kungendeki ukuthi aphuphe. Khona ke labanye labaphuphako bavuke kajabe ngiphuphana. So khohliwe. Phinze ukuthi akukamele kwendeke lo. Empeleni sothi ungifaka ku types of dreamers. Yeah. Empeleni tinhlobo tebaphuphi tehlukene. One hlobo lokuqala sithi there are people who do not dream at all.
lo muntu loyo udzinga kusitakala. Yes, there are people who have met them lo mntu kanti uthi wenze ngisho ku 50 years akalati liphupho, but ke through relevant information to ukanti uthi through impartation kuyakhona lokuthi kuvuleke emehlo. Yes, ngikhumbula Bartimaeus baba kuthiwa kudlula Jesu, uthi Jesu ndodzana David ngihawuke angithi kuthiwa bekangabona, but Eva wasebenzisa lala nako ukuthi athole lelete kona. Kuthiwa ke sicuku sambinzisa nebafunze khansi but nasathi Jesu uyambita uthotala bathi ungesabi. The same people. My question is ngibani lebekangaboni kahle between the sicuku lesambinzisa na Bartimaeus. Kusho ukuthi Bartimaeus was seeing in the spirit. Ngoba wambona ukuthi is not a son of Joseph, is not a son of Mary, is the son of the, so naloko ukuthi ubone because kulesinye isikhathi asengibekise uyayibona kuthiwa ine camera noma iCCTV angizukhanza ngiyabekise ngimonitor libala lami bese ke sengifike ngibonya ngendvanga lapha ku camera angisakusavela ayikho yini camera ikhona kusavela mane i-covered. Okay. Nakulo ungaphuphi hayi ukuthi ayikho le camera ikhona i-covered kufune ibe uncovered. Yeah, no khona imfihlakalo mfundisi bonke sister kanza ba emaphupho ubhala incwadi mfundisi la kasita khona bazalwane nebantu nje etheni nisikhone ukuqonza lawo maphupho ngoba siphila even sima cultures lehlukene kukhona ukuthi nangivuke ekseni ngithi ngiyalisho leli phupho bazayo nenyongo nohema ngalanga kamoya khona yini kuhema in the spirit bese sishito bule kwekuthi kune reality, okay, kune vanity, okay, noma usinzisiwe ikhona ivanity andike lokunye liphupho lingaba kahle but lakathi kilo libe nema impurities, okay, nangithi nawe idla nefish kuba nemathaba, so kusho ukuthi le training yakho yakomoya through knowledge, information and stuff and revelation kufuna ukhona kulibona leliphupho lakho ukuthi mathambo lawo, because liphupho linye kungaba the combination of the two, okay, kube ne reality kube ne vanity, kufuna ukhona lokusefa ke wena kuthi vanity because liphupho lesinye isikhathi babe noma lingaba litsekwana ukhanza ukuthi there is only one information lelifuna one message, okay, every dream has got at least one message to reveal. So lokubalekile ukuthi nawusinzisiwe that spirit of discernment, that spirit, because nasesikhuluma nje ukuthi when you interpret your dream ba one angisone dream diary yakho nawulala ebusuku uyayibeka lapha ku headboard nawuvuka nawuphupha uyabhala phasi, uyabhala phasi lesambulo lisho njalo liBhayibheli uthi ngibone napha write down ngicela kunga confuse ke umbono neliphupho ngoba i-visions lokunye nako different, yes, story for another thing, but you have got your diary, a dream book, a dream diary, so uyabhala kwekucala lo. Number 2, you understand lama dream symbols, okay, because ephushen umbala uyakhuluma. Yes, lesitulo nje lengiso nje lokuthi ngisesitulweni situla sikhuluma ngepromotion, sikhuluma ngekuphumula, ukuthi God is giving me rest, uyabo timvu letilele, yes, sikhuluma about the spirit of prayerlessness. Now putsu dweba timfishi ngisite ngidawo nenda badwebi bebanda. Now putsa umnyango sothi wangemuva in a house, a back door, i-back door ikhuluma about your past. Now putsa uhlwithwa akusho ukuthi uyabuya Jesu, kusho ukuthi uNkulunkulu ukudeliver ukwephula esimeni lesitsite. That's a biblical interpretation. Yeah, angithi ubalile babe. That's ngiyafuna ukuzelele lokho ngoba laba sibukela bami labahlukene kwa uthi nje nathi uphuphe kunento ekuthiwa athi iphupho, waphupha lokhu waphupha umgwaqo lobovu ngubonile lapha encwadzini, waphupha umgwaqo lobovu kufa kungenile ekhaya ngoba angithi lapho ushito wena na ufunza wathi scientifically speaking, yeah, washo bo coordinating onke lamagama lawo aka because babe i-culture ibe nendlela yoku-interpreta liphupho. Yes, culture isosa kunetinto nje leti interpretation
interpretation yeliphupho Eswatini. Yes. Wafika ebelungwini akusasho lo. Kunetinto mhlambe eIndia according to their so culture nale society. Okay. Lesinye isikhathi kusetshenziswa nani ne-common sense. Okay. Yes, ne-common sense isebendile epushen. Yes, lesinye isikhathi ke when it comes to dream nema-traditionalists aneliphimbo lelithini. Yes. So nguva kahle na uthi let's emphasize ukuthi spiritually speaking njengoba soshito ukuthi scientifically and psychologically. Ngifuna kwenta nayo example nca sesitawugcina nje. Inkulu le subject lela ngithatha nje lapha indlela ngathi ukuthi nawuhamba lamgwaqweni ndabeva abantu bathikhuluma. Bakhona nje ukwanze ukuthi utawuphupha ngiphupha thathe wethu hawu ukusho emfuleni akusiyo yini awulona into ethele lo kanti nini ngala ka spirit ndafike nisholo kunye yeah embele nangisigule you are a spirit umuntu ungumoya. Okay. Noma use Mozambique noma use Taiwan noma use Taipei you are a spirit. Lizil Bible Jesu athi la lapha suka khona nalapha yakho you come from the spirit, you are a spirit. You are going back to the so inchazelo lengiyo etinchazelweni tonke letingaba khona in the world of information. It's a spiritual one because wena ungumoya usuka kumoya uNkulunkulu wakho ungumoya ubuyela kumoya. Khona labaphupha baqoshwa abantu labanye baphupha bandisa. Nguva kahle ba. Yeah. So you are asking about that ukuthi kusuke kwendeke. Exactly. Esivetile babe ukuthi dineng tindvo leti influence emaphupho. Okay. Dineng tindvo leti influencer emaphupho. Asengibekisa do know ukuthi lenzawo lengilelekiyo ingal influence liphupho lami. For example, it was up until oh my God. Jacob afike eBethel aqamele tukwelije. Wabona lathi kulehla lenyuka lezo netingelo stehla tenyuka. Lelitshe laqamela itikwa kuyasolakala ukuthi Abraham wenda icovenant wenda umhlatshelo. Nakaqamela kulelitshe he was connecting to a covenant unknowingly. Okay. Kusho ukuthi kunendlu lengalala kiyo kanzi mina ngile mikhuba lendeka la ngekhathi. Nangilala mina leliphupho lami seli influencer yini ngile environment. So kuneliphupho lenyaliphuphiswa yenza look at Joseph. Umthinzile Joseph and Joseph issue yakhe is so deep because it was up until Joseph atfungelwe ngibaba wakhe libhanji waqala waphupha. Yeah. The dreams were not after Joseph per se, they were after the court he was wearing. Kusho ukuthi kunelibhanji lombathiswa lona kunemaphupho laphushwa abaprofeti kunemaphupho laphushwa abopastor kunemaphupho laphushwa ama-intercessor. Okay, awumangali ukuthi Joseph abomnakabo kuthiwa bamdayisi in fact watshela babo wakhe wathi usho ukuthi asiphatha yini instead kokuthi ali-interprete leliphupho waba threatened. Yes. So kusho ukuthi kubalulekile lokho ukuthi who are you sharing your dream to? Abathreatened uthi ngibona ilanga nenyanga netinkhanyeti. Uyayibona le discernment lenyanga kwakungibabe lenyanga ngilomake tinkhanyeti bomnakabo. Kusho ukuthi inkhanyeti kulesinye isikhathi ingamela abantu. For example, lizil Bible uNkulunkulu wefika kuSolomon alele. Wathi ufuna ngikwendeleni wacela inhlakanipho. Uyayikhumbula njani? uNkulunkulu ngumoya. Usho ukuthi kwachama kumoya wendani. Laphusheni. Which means ngendeka uNkulunkulu wefika nga LinkedIn gule. But Solomon wakhona kudisena ukuthi this is God behind this man. Owabathi uyabuka. So Joseph anakagciniswe lemgodzini. Makamuka libhanji siyagcina kuva ukuthi uphuphile. Nakafika ejele sesiva ukuthi uinterpreter emaphupho akasaphuphi nyalo. Ejele bona nakefika for the first time the prisoners had a dream. Make kusho ukuthi Joseph lokufika kwakhe abelethe dimension. Yeah, no, siyajula ukuthi ngo 5 minutes before 8 sine apostol Thwala ubhaleke incwadi la kakhuluma khona kabanti ngale subject yemaphupho. Uyatichaza ke tingoni nekuhlukana kwayo emaphupho
khula gcizelela kule ncwadi ukuthi umuntu kune position lekufune abe kuyo kuze kuthi atawukhona ukuthi aqonzisise kahle ukuthi lelo phupho lelo lithini lokukhulu nomzala wethu insukuvele uyakhuluma ngayo amaphupho angigcine nganakunce nase ngilibonile leli phupho lelo ukuthi kahle kahle amsimdi ukuthi ugcizelelo ukuthi yenteka uNkulunkulu alethe leyo message is either uletha kuthenini umuntu uyamuonisha ukuthi ngazothi uhamba ngendlela le wrong ufune bese soyashintsha kumcwa kanganani ukuthi once you understand the dream angathi noma ngathi wende ngalendlela lo understand ngayo yini noma wende le message le lethwe ngeliphupho kuyashiyashiyana babe. Okay. Ukhuluma imesi naye Paul nabhala encwadzini yabaseRoma uthi umoya longcwele lo sisidako because one kuneliphupho leli time sensitive. Okay. Lokufuna ukuthi even the time because iliphupho nalitiphinza nje lisho ukuthi it's urgent, attend that issue immediately. So kusho ukuthi kuneliphupho lokufuna ul attend but ngeke ul attend ungalati. Yeah. You react leliphupho according to the knowledge that you have, to according to the level of maturity. There are many people who have responded wrongly. You can't listen to wrong, but you can't their lives has become ibasenging and why because of how they reacted. So log reactor kwakho lesikhathi react kanjani, who is interpreting your dream, because vele lonke liphupho you must react to it as soon as possible and ngendlela lenkulunkulu asho ngayo. Namba ngeke ngosi angibonga kakhulu ukuthi ube nasi namhla ekseni sethemba lokuthene eMaswati atayinaka lenzaba emaphupho ngoba nami nje ngivukene lami liphupho bongosi ngiyalisebenta ngiyalinaka ngoba nami nase ngiyalihlola ngazosivele khwala ngithatha lengibeka khona ngendeka kube nami sengidaba ngilo Joseph bongosi ngu3 minutes before sitekile la indzaba sibevile baka WHO kanti ke itolo bekathe kunala ngumhlangano weTroika lapha eMozambique baholeke labasithupha bese ke bathatha sijuse ukuthi mhla ka 27 mhla 28 kubheka ukuthi kuhlangane induna tembuso kulamavela atsinzekako ngaphansi kwale organ ka Troika bese ke mhla ka 29 kuba ne extraordinary summit kutabe tawuphinze babuyele bahole eMozambique njengoba solo kuyaliwa enyakatho nesifundza sase Mozambique bafuna ke likhambi bachazele ekuthenini nabe vele sekuyabida kuthenini nekuthunyelwe emasotsha ayawulekelela kuleso simo leso kutavile kuthathe leso sinqumo leso inhlangano ke akamhlahlangene iqeleke emave labo makhelwane nasi sikhona sibumakhelwane izima Africa nabo bakhona abo Tanzania kuthenini bangaqoshwa abantu beMozambique nasebabalekela kulawo mave labo makhelwane kanti ke nase Europe nakhona emavela afana abo Portugal nabo France bemengemumo kusita livele Mozambique kulesimo lesi kanti ke eBenin kubhekile ukuthi mhla ka 11 bangeneke likhethweni bongosi lisimo lesinye lesimatima even le Nigeria lapho khona emajaji abeke phansi emadomo ngenzaba yetimasho esikude ke tinkantolo lichubeka upresident wakhona president Buhari u7 leNgilandi kuyacela ke lisito letempilo uhlala khona emalanga lang19 ncike ngosi ngibonga kakhulu ukuthi ube nasi namhla ekseni nanawe sikufisela impumelelo kule ministry yakho lonikete wena lenikete wena ikusita eMaswati ngenzaba yemaphupho siyabonga ukuthi ube nasi. Amen. Siyabonga. Bongosi isithemba ukuthi nibe neliviki lelimnazi isembe sinembela sondo yenu itabang leyo lenhle nalobusisekile ngevuma kwalomsala wethu insuku sitabonana ke ehlelweni ngemvulo bongosi nisale kahle kwalomuhla.